Hello English learners, how are you all? In this video, I'll try to explain about passive voice and how to change active to passive voice. Tapi sebelum masuk ke materi, silahkan like dan subscribe ya yang belum subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Kita ke kalimat aktif dulu. Active voice is used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action. Kalimat aktif digunakan jika subjek melakukan suatu tindakan. Contohnya di sini ada 3. We will hold the competition next week. Kita akan mengadakan kompetisi minggu depan. Kemudian, Ronaldo scored a hat-trick. Ronaldo mencetak hat-trick. Lalu, Mr. Yuda teaches English language. Pak Yuda mengajar bahasa Inggris. Ketiga contoh ini adalah kalimat aktif di mana subjeknya melakukan pekerjaan. Next we go to the passive voice. Berikutnya kita lanjut ke kalimat pasif. Passive voice is used when the subject is the recipient of the action. Passive voice yaitu ketika subjek adalah merupakan penerima dari suatu tindakan. Sebelum ke bahasa Inggrisnya, kita lihat contoh-contoh bahasa Indonesianya. Bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini kita lihat sangat mudah, tinggal menukar posisi subjek dan objeknya. Kompetisi di sini merupakan objek, kita taruh di depan. Dan kemudian mengubah imbuhan me menjadi imbuhan di. Kita akan mengadakan kompetisi, menjadi kompetisi akan diadakan. Dan caranya memang sangat mudah, tinggal mengubah me menjadi di, seperti itu, tidak ada perubahan kata kerja. Nah, di bahasa Inggris ini agak complicated. Ada beberapa tipe yang berbeda. Di sini akan saya berikan contoh-contoh perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jangan bingung dulu ya, nanti penjelasannya ada setelah contoh selesai. Contoh kita lihat di sini. Contoh pertama, we will hold the competition next week. Kita akan mengadakan kompetisi minggu depan. Jika diubah menjadi pasif, the competition will be held next week. Untuk merubahnya, competition ditaruh depan menjadi the competition will be held. Hold diganti menjadi held karena kata kerja ketiga. Kemudian di contoh yang kedua, Ronaldo scored a hat-trick. Ini ditukar, objek ditaruh di depan, subjek ditaruh di belakang. The hat-trick was scored by Ronaldo. Nah, kalau tadi pakai will, sekarang pakai was. Kemudian contoh yang ketiga, Mr. Yuda teaches English language. English language is taught by Mr. Yuda. Nah, ini bahasa Inggris diajar oleh Pak Yuda. Pasif di sini menggunakan to be is. Kalau tadi to be-nya will be, kemudian berubah menjadi was, dan yang terakhir ini menjadi is. Nah, bagaimana kita mengenali tipenya dan bagaimana kita bisa mengubah aktif menjadi pasif sesuai to be yang benar? Oke. Ini langkah-langkahnya. How to change active to passive voice. Yang pertama, you should comprehend the pattern of tenses of active voice. Yang perlu dikuasai adalah tenses dari kalimat aktifnya, present, past, future tense. Kalau sudah menguasai tenses ini, akan mudah untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tapi kalau belum menguasai, ya tidak apa-apa, ada cara yang lain. Tapi kalau ingin mudah memahami kalimat aktif, apa saja tensesnya dan bagaimana saja rumusnya, silahkan dicek link di deskripsi. Ini ada video saya tentang bagaimana cara menghafal tenses dengan mudah melalui lagu. Silahkan dicek di deskripsi. Kemudian, you must memorize the past participle or verb 3. Kamu harus hafal perubahan verb 3 untuk mengubah menjadi kalimat pasif. Nah, perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3 memang ada macam-macam, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Paling sulit untuk kalimat atau kata kerja yang tidak beraturan karena ada banyak. If you have difficulty to memorize the verb 3, you can use application in Play Store about irregular verbs
and install it to your phone. Dalam menghafalkan verb 3, bisa dengan bantuan menginstal aplikasi di Play Store dan search irregular verbs. Di situ ada banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk belajar atau mencari irregular verbs. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari aplikasi tersebut, tinggal pilih saja dan diinstal di HP. Tinggal diketik kata kerja pertamanya, nanti muncul kata kerja kedua dan ketiganya. Banyak aplikasinya, silahkan dicek sendiri. You must comprehend the change of pronoun function. Pronoun atau kata ganti di dalam bahasa Inggris ada macam-macam, ada sebagai subjek, objek, possessive. Kalau belum paham, silahkan ada video saya tentang pronoun, bagaimana cara menghafal pronoun dengan mudah melalui lagu. Silahkan cek link di deskripsi. Okay, before we go to the formula or pattern of passive voice, let's watch this video. Sebelum kita belajar menghafalkan atau memahami rumus dari passive voice, ini kita lihat video dulu bagaimana penerapan kalimat pasif dalam kehidupan sehari-hari. Let's check this out. Jerry, this is the third time you've been late this week. You were needed in that meeting today. Contoh pertama di sini, you were needed. Kamu diperlukan dalam meeting hari ini. Ini merupakan contoh kalimat pasif. Next. Fortunately, the deal was done, but it almost didn't happen. The deal was done. Kesepakatan berhasil diraih. Ini juga kalimat pasif. I'm really sorry, but I was stuck in traffic. Contoh berikutnya, I was stuck in traffic. Saya terjebak dalam kemacetan. My car was sitting in the same spot for 30 minutes. If you're getting stuck in traffic every day, then you should leave the house earlier. I know, but that isn't the problem. Today was the first time that I was stuck in traffic. And it wasn't normal rush hour traffic either. What do you mean? Today. Nah, di sini contoh kalimat pasif berikutnya, traffic was stopped by zebra. Dihentikan. Lalu lintas dihentikan oleh seekor zebra. Maksudnya adalah kemacetan disebabkan oleh seekor zebra. Traffic was stopped by a zebra. A zebra. Yeah, I saw it. The zebra walked right in front of my car. It was almost hit by another car. He was almost hit by another car. Ini hampir tertabrak oleh mobil yang lain. Other animals were seen on the freeway too. Hewan-hewan yang lain juga terlihat di jalan raya. Ini semua tadi contoh kalimat pasif. You expect me to believe that you were delayed? You were delayed. Kamu diperlambat. By a zebra? It's true. It was talked about on the radio. It was talked about. Ini diperbincangkan. Oke, sampai situ dulu. Next kita ke materi berikutnya. Bentuk dari passive voice. Bagaimana cara merubah aktif ke pasif? Rumus intinya yaitu adalah to be dan verb 3. Tapi to be-nya nanti bisa berubah menjadi macam-macam sesuai dengan waktunya. Ada am, is, are, was, were, be, being, been. Ini dilihat waktunya. Untuk present tense, ya, ada 4 pola. Yang pertama adalah simple present tense. Contohnya, we built the house. Kita membangun rumah. Polanya to be verb 3, yaitu menjadi the house is built.
by us. Kata kerjanya diubah menjadi kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari build adalah build dengan T. To be dari house adalah is. Kemudian we ditaruh sebagai objek. Objek dari we adalah us. Next, present continuous. Contoh kalimatnya, we are building the house. Perubahannya menjadi the house is being built by us. Pola intinya masih sama, to be verb 3. Karena ini ada ing di sini, present continuous selalu diakhiri dengan ing. Jadi untuk pasifnya juga ditambah sisipan ing di antara to be dan verb 3-nya. Jadi polanya is being verb 3. Kemudian pola berikutnya present perfect. We have built the house. Nah, kalau tadi pakai D, karena ini present perfect harus memakai verb 3, jadi menggunakan T. Have built di sini berubah menjadi has. Kenapa? Karena the house itu singular atau tunggal, jadi memakai has. Nah, have hanya dipakai untuk yang jamak. I, you, we, they. Nah, itu pakai have. Has been built. Nah, ini to be-nya adalah been karena perfect. Kalau perfect kita memakai lebih been. Kalau bukan perfect bisa is mr kalau present, tapi kalau perfect to be-nya berubah menjadi been. Has atau have been plus verb 3. Kemudian bagaimana dengan present perfect continuous? Contoh kalimatnya, we have been building the house. Ini kurang. The house has been being built. Perubahannya seperti itu. Intinya to be verb 3, ya. Nah, karena ada continuous maka ditambah being di tengah-tengahnya. Polanya has atau have been being verb 3. Nah, subjek yang pertama tadi we semuanya diubah menjadi us karena objeknya karena objek dari we adalah us. Intinya untuk simple present dan present continuous memakai to be, is, mr disesuaikan dengan subjeknya. Sedangkan untuk present perfect dan present perfect continuous menggunakan has atau have dan diakhiri dengan verb 3. Kalau continuous ditambahi atau disisipi dengan being. Next we go to past tense. Untuk kalimat past tense sama intinya, hanya perubahannya sedikit saja. Tadi to be-nya is mr, sekarang to be-nya antara was dan were. The house, we built the house. The house was built by us. Rumah itu dibangun oleh kita. Tadi pakainya is, sekarang pakai was karena ini masa lalu. Kemudian past continuous, we were building the house. Ini pakai were karena untuk subjek we. Nah, ini pakai was karena subjeknya the house. Ini jamak, ini tunggal ya. The house was being built. Seperti biasa kalau ada continuous maka ditambah being. Sama intinya was built, tapi tinggal disisipi dengan being. Was being verb 3. Kemudian untuk past perfect, contohnya adalah we had built the house. Perubahannya menjadi the house had been built by us. Kalau tadi di present pakainya has, kalau di past diubah menjadi had. Rumusnya hampir 90% sama, tinggal diganti sedikit saja. To-be-nya yang tadi is mr menjadi was were, tadi yang has have menjadi had been. Kemudian perfect continuous, past perfect continuous, the house had been being built. Tuh. Sama seperti yang tadi, tinggal diubah menjadi had.
had been, being, 3. Itu untuk rumus dari past tense. Kemudian bagaimana untuk future tense? Sama intinya, ditambah verb 3. Nah, to be-nya di future ini pakainya be. We will build the house. The house will be built by us. Will build menjadi will be built. Seperti itu. Kemudian untuk continuous, seperti biasa kalau continuous ditambah being. Jadi will be being built. Kemudian untuk future perfect, we will have built. Will have been built. Kalau tadi had been, sekarang diubah menjadi have been. Will have been. Ini hampir sama rumusnya dengan yang present tadi, tinggal ditambah kata will di depan. Kemudian untuk continuous sama dengan future perfect, tinggal ditambah being karena continuous selalu ada ing-nya. Okay, let's continue to the video so we know the end of the story. You expect me to believe that you were delayed by a zebra? It's true. It was talked about on the radio. You should listen to the report. It is thought that the animals escaped from the zoo. Ini diperkirakan bahwa hewan-hewan itu melarikan diri dari kebun binatang. I'm going to have to check out your story. I'll give you the benefit of the doubt for now. But what about yesterday? You were an hour late. Ini ternyata pegawainya kemarin juga terlambat. Yesterday, I was driving to work when my car was stopped by a policeman. Mobilnya dihentikan oleh seorang polisi. I was pulled over and the policeman told me I was under arrest. Saya diminta untuk minggir atau menepi. I was pulled over and the policeman told me I was under arrest. Saya ditahan. Really? Why? The policeman said that my car had been seen at the scene of a crime. Kalau di contoh ini karena pasif dalam bentuk past perfect tense, had been seen. Mobilku terlihat ada di TKP. It sounds like you're making up stories. Ini bosnya seperti tidak percaya dengan penjelasan karyawannya. Ini sepertinya kamu mengarang cerita. Did that really happen? It's all true. When I was pulled over, the policeman asked me to get out of the car. Aku diminta menepi dan polisi memintaku keluar dari mobil. My hands were handcuffed behind my back. Tanganku diborgol. My hands were handcuffed. To be ketiga. He said that my car had been seen on the camera of a gas station that had been robbed. Dia berkata bahwa mobilku terekam dalam suatu perampokan. He said that my car had been seen on the camera of a gas station that had been robbed. Jadi di sini ada pom bensin dan mobil ini yang sama dengan mobil karyawan itu terlihat saat terjadi perampokan di pom bensin tersebut. Well, you made it to work somehow. How did you get away? The policeman got a call on his radio saying that the robbers had been caught by another. Nah, ini polisinya got a call in his radio, dapat telepon bahwa para perampok itu had been caught, telah tertangkap oleh polisi yang lain. Jadi akhirnya karyawan ini dibebaskan oleh si polisi ini. Policemen. They were being held in custody. Mereka ditahan di penjara. The policeman let me go
but half an hour had already passed. I drove to work as quickly as I could. Well, if that's true, then I understand. But what about Monday? I remember you coming in late then too. Ini Pak bosnya juga menanyakan kenapa pada hari Senin juga terlambat. That was because my car was stolen. Itu karena mobilku dicuri orang. I woke up Monday morning and my car was gone. The police were notified immediately. I was forced to drive my wife's car and drop her off at her workplace, which took some extra time. I see. Why didn't you tell me? It wasn't a big deal at the time. My car was found by the police. Mobilku ditemukan oleh polisi beberapa jam kemudian. A few hours later, and I was only 15 minutes late to work. Dia hanya telat 15 menit, jadi merasa tidak begitu penting. Hanya sepele, telat 15 menit. Okay, but try to be on time from now on. I need to be able to rely on you, especially for meetings like the one we had today. I promise to try to be on time, but I need you to understand that none of these things were my fault. I mean, I was held up by a zebra. How could I have predicted that? These things happened to me, and there was nothing I could do to avoid them. Yes, I agree, if your stories are true. But come on, they're a little unbelievable. Ini si bosnya masih tidak percaya dengan cerita si karyawan. They're a little unbelievable. Sangat sulit untuk dipercaya. Well, they're true. I hope you won't hold them against me. And this just in. The men who had been robbing the gas stations in the area have been arrested by the police. Have been arrested ini bentuk passive voice, present perfect tense. They had stolen the car of a local man, but they were forced to go on foot once the stolen vehicle was found by the police. Nah, ini sama-sama bentuk passive voice simple past tense, tapi beda to be-nya. Ini they, maka to be-nya memakai were. Nah, vehicle ini tunggal, jadi to be-nya memakai was. The robbed cash hasn't been recovered yet. The robbers are now being questioned by the police. Robbers are now being questioned. Perampok itu sekarang sedang diinterogasi oleh polisi. Nah, ini bentuk simple. Yang ini bentuk present continuous tense yang pasif. Police. It is hoped that the money will be finally recovered from them. More details will be provided soon. Ini contoh future simple yang pasif. Will be provided. So his story was true. And earlier today, some animals escaped from the zoo. One of the animal feeders had a seizure right when they were opening the animal cages. And the animals were released from their cages by mistake. The animals were recaptured by the zoo and they were put back into their cages. The animal feeder is now being treated in the hospital at... Ini juga contoh present continuous yang pasif. After collapsing in the zoo. I'm going to call him right now. Nah, ini Pak bosnya setelah melihat berita percaya bahwa semua yang diceritakan karyawannya tadi itu adalah kejadian yang nyata. Hello? Hi, Jerry. It's Carlos. I'm sorry I didn't believe you. I just watched the news. They were talking about how a car was stolen and how the animals were accidentally released. I want you to know that I trust you and feel like I can rely on you. Nah, ini akhirnya Pak bosnya telah mempercayai apa yang diceritakan oleh si karyawan.
Thanks, I appreciate you saying that. Terima kasih, saya menghargai perkataan dari Bapak. Nah, dari penjelasan saya dan video ini saya harap bisa membuat kalian paham tentang passive voice in English. Kalau belum paham silahkan diulang lagi, bisa dipelajari lagi dari video ini. Thanks for watching and don't forget to subscribe. See you again on the next video.